Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vishesha Shunyavadi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuing reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi. Seguimos con el Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulo 29, conversación entre Narada y el rey Prachinabarhi. Text 78, el verso 78, translation, purport, traducción, significado, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yadakshaish charitan dhyayan karmanya chinute sakrit sati karmanya vidyayam banda karmanya natmanaha Yadakshaish charitan dhyayan karmanya chinute sakrit sati karmanya vidyayam banda karmanya natmanaha Yadakshaish charitan dhyayan karmanya chinute sakrit sati karmanya vidyayam banda karmanya natmanaha Yada when cuando Akshay by the senses, con los sentidos, charitan, pleasures enjoyed, placeres disfrutados, dhyayan, thinking of, pensar en, karmani, activities, actividades, achinute, performs, ejecuta, asakrit, always, siempre, sati, karmani, when material affairs continue, cuando los asuntos materiales continúan, avidyayam, under illusion, bajo la ilusión, bandaha, bondage, cautiverio, karmani, in activities, in actividad, anatmanaha, of the material body, del cuerpo material. As long as we desire to enjoy sense gratification, we create material activities. Mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos actividades materiales. When the living entity acts in the material field, he enjoys the senses. And while enjoying the senses, he creates another series of material activities. Al actuar en el ámbito material, la entidad viviente disfruta de los sentidos. Y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades materiales. In this way, the living entity becomes entrapped as a conditioned soul. De esa forma, la entidad viviente queda atrapada en la posición de alma condicionada. Purport, significado. While in the subtle body, we create many plans to enjoy sense gratification.
Desde el cuerpo sutil, creamos muchos planes para disfrutar de la complacencia de los sentidos. These plans are recorded in the spool of one's mind as bija, the root of fruitive activities. Esos planes quedan grabados en el registro de la mente en forma de bija, la raíz de las actividades fruitivas. In conditional life, the living entity creates a series of bodies, one after another, and this is called karma bandhana. En la vida condicionada, la entidad viviente crea una serie de cuerpos consecutivos. Eso se denomina karma bandhana. In Bhagavad Gita 3.9, en la Bhagavad Gita se explica en 3.9, Yayartat karmanonyatra lokoyam karma bandhanaha. If we act only for the satisfaction of Vishnu, there is no bondage due to material activity. Si actuamos solamente para satisfacer a Vishnu, nos liberamos del cautiverio que se debe a las actividades materiales. But if we act otherwise, we become entrapped by one material activity after another. Pero si actuamos así, si no actuamos así, cada actividad material que ejecutamos nos atrapa más. Under these circumstances, it is to be supposed that by thinking, feeling, and willing, we are creating a series of future material bodies. En esas circunstancias es de suponer que al pensar, sentir y desear, estamos creando una serie de futuros cuerpos materiales. In the words of Bhaktivinoda Thakur, en palabras de Bhaktivinoda Thakur, Anadi karama phale bhori bhavanarva jale. The living entity falls into the ocean of karma bandhana as a result of past material activities. La entidad viviente cae en el océano de karma bandhana como resultado de actividades materiales pasadas. Instead of plunging oneself into the ocean of material activities, one should accept material activity only to maintain body and soul together. En lugar de hundirnos en el océano de las actividades materiales, deberíamos limitar nuestras actividades materiales a las indispensables para mantener juntos el cuerpo y el alma. The rest of one's time should be devoted to engaging in the transcendental loving service of the Lord. El resto del tiempo deberíamos consagrarlo a las ocupaciones del servicio amoroso trascendental del Señor. In this way, one can attain relief from the reactions of material activity. Esa es la forma de aliviarnos de las reacciones a las actividades materiales. Yarakshaish charitan yayan karmanya chinute sakrit satkarmanya vidyayam banda karmanya natmanaha. As long as we desire to enjoy sense gratification, we create material activities. Mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos actividades materiales. When the living entity acts in the material field, he enjoys the senses. Al actuar en el ámbito material, la entidad viviente disfruta de los sentidos. And while enjoying the senses, he creates another series of material activities. Y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades materiales. In this way, the living entity becomes entrapped as a conditioned soul. De esa forma, la entidad viviente queda atrapada en la posición de alma condicionada. So, we'll continue with this whole subject of how the living entity is conditioned in this world. Continuamos con ese tema,
cómo la entidad viviente se queda condicionada en el mundo material. And on the other side, we also get information how to get out of this situation. Por otro lado, también recibimos la información cómo salir de esta situación. And that's the first requisite. Es el primer requisito to understand we should get out of this situation. ¿No? Entender que sí, tenemos que salir de esa situación. As long as we think it's not so bad, could be worse, I'm quite all right. There's little impetus to do something to get out. ¿No? Mientras pensamos que no está tan mal, puede ser peor. En realidad estoy bastante bien. Entonces no hay ímpetu de hacer algo para salir. So therefore, Prabhupada sometimes, there was one incident, some circumstance happened, and the devotee was very much distressed. ¿No? Había una anécdota, una circunstancia, una devota, algo pasó que se sintió muy afligida. And so then came to see Prabhupada and said that I'm really fed up with things. Y se fue a ver a Prabhupada y le dijo algo como estoy harto de las cosas. And Prabhupada just smiled and said, very good. Prabhupada simplemente sonrió y dijo, muy bien. Unless one becomes disgusted, he said, with material existence, it will be very difficult to get out. ¿No? A menos que uno se siente disgustado con la existencia material, muy difícil de salir. And then happens what is described here, ¿no? Entonces pasa lo que está escrito aquí. While one thinks one is enjoying life, one will create one series after another of material activities. Mientras pensamos que estamos disfrutando de la vida, estamos creando una y otra serie de actividades materiales. And one is entrapped. Entonces uno se queda atrapado. So, what is important to understand how this works, how the entrapment works. Lo que es importante entender es cómo funciona ese atrapamiento, se puede decir. Atadura o enredo. No, en atrapar no hay atrapamiento. No existe. Bueno, estoy creando una nueva palabra, ponla en el diccionario. Atrapamiento. Atadura. Uno se queda atado. Atrapado. Sí. ¿Cómo? How? You know, how does this work? So, actually, let's go to some little incidents that happened almost 50 years ago when Prabhupada came to Germany. Vamos a un pequeño incidente hace casi 50 años cuando Prabhupada vino a Alemania. 1974, 1974. So we went, as every morning we went on a morning walk. Como cada mañana fuimos a una caminata. And then suddenly Prabhupada stopped. De repente se paró. And he looked around at us and he said, explain how transmigration takes place. Explica cómo funciona la transmigración. So then, first, raised his hand, Madhavananda, Dehinos minyathane. And levantó la mano y dijo eso. And Prabhupada said, bueno, that is a shloka, but you have to explain how it takes place. Eso es un verso, pero tiene que explicar cómo funciona. Then another devotee explained how, step by step,
the soul obtains a body according to his desires and takes another body according to previous actions. Entonces otro devoto explicó cómo el alma obtiene un cuerpo según sus deseos y obtiene otro cuerpo según las actividades previas. But it was not what Prabhupada wanted to hear. Pero no era lo que Prabhupada pensaba, o sea, quería escuchar. He said, that's all right, but how do you transmigrate? Y preguntó, sí, está bien, pero ¿cómo se transmigra? And then another one said, according to the mental condition at the time of leaving this body. ¿No? Entonces, según la condición sutil de la mente en el momento de dejar el cuerpo. And Prabhupada was still not satisfied. Aún así no estaba satisfecho. Dijo, but what is the process? ¿Cómo es el proceso? So now you have a chance to give the right answer. Ahora tenéis que la oportunidad de tener la respuesta apropiada. Yet we have already heard the answer that you should not give. Ya hemos escuchado las respuestas que no se deben dar. Nuestros actos, nuestros deseos previos. Eso ya se ha dicho que no es. Sí, pero no. Nuestros actos. No. Yes, but no. No, los actos, the actions, yes, but that's what we don't want to hear. So, the answer is, the subtle body carries the soul. El cuerpo sutil lleva al alma. Pero si el cuerpo sutil tiene todos esos deseos. Está bien, pero that's the process. Pero ese es el proceso. Ahora vas a argumentar en lo que... Eso es lo que Prabhupada quería escuchar. So why is this important? And what's the difference between this and the other answers? ¿No? ¿Por qué es importante y cuál es la diferencia entre esto y las respuestas que se habían dado? Que incluye, según las actividades previas, la condición mental, etcétera, etcétera. Now I think, I'm going to say what I think, voy a decir lo que pienso. That we shouldn't think, because sometimes people think, that the soul is just something, and then there's the subtle body and the gross body, and when the soul leaves the body, the soul leaves and this will remain behind. ¿No? A veces la gente piensa que está el alma, está el cuerpo sutil, el cuerpo mudo, y cuando el alma se va, sale fuera del cuerpo, de los cuerpos, y deja atrás, ¿no? El cuerpo denso y el cuerpo sutil. The soul is something different in the sense that when it goes out, it just floats around somehow, ¿no? Cuando sale del cuerpo está ahí flotando por ahí. But it's not like that. Pero no es así. The subtle body goes with the soul. ¿No? El cuerpo sutil va junto con el alma. El alma no es separada. It's not separated. And therefore, one has to, knowing this, that we'll take the subtle, we may also look at it from the other side, no podemos verlo desde el otro lado, que el alma se lleva el cuerpo sutil consigo, ¿no? That the soul takes the subtle body with it. But actually, of course, the process is that the subtle body, depending on the condition of the subtle body, it will carry the soul to next destination, ¿no? O sea, el proceso es que según el estado del cuerpo sutil, va a llevar al alma a al siguiente destino. So the soul is not independent from the condition of the subtle body, the conditioned soul. No, el alma condicionada no es independiente de la condición del cuerpo sutil. So therefore, depending during one's lifetime, how the subtle body evolves or devolves or changes, that will determine our next place we go. ¿No? O sea, dependiendo cómo evoluciona o devoluciona o cambia el cuerpo sutil, eso determinará
el siguiente lugar a donde uno va a ir. Therefore, it's not, as some people also think, once you get the human form of life, then you can only progress. You will never, it's not possible to go back to a lower stage, ¿no? A veces la gente también piensa que una vez que uno llega a la forma humana de vida, solamente podemos progresar. No es posible ir o volver a un estado inferior o más bajo. No, you can, because it depends on the subtle body. ¿No? Se puede porque depende del cuerpo sutil. So if in one's human life one behaves and acts like a pig, ¿no? Teniendo un cuerpo humano, vivir como ser humano, uno actúa y se comporta como un cerdo, what do you expect? ¿Qué esperas? You're going to get a better body next life? ¿Se va a obtener un cuerpo mejor en la vida siguiente? No. Material nature will respect your desire. ¿No? La naturaleza material va a respetar tu deseo. So it's going to offer you a body that will be very suitable to the desires you have manifested during your life. ¿No? Te va a ofrecer un cuerpo que va a ser muy apropiado para los deseos que se han manifestado durante la vida. And, Prabhupada explained, pig means you eat anything and everything, no discrimination. ¿No? El cerdo significa comer cualquier cosa, sin discriminación. Up to the point of stool, ¿no? Hasta el extremo del excremento. So, then this human body is not exactly the best body for this. ¿No? Entonces la naturaleza va a decir, el cuerpo humano no es el mejor cuerpo para esto. I have a body that's very good for eating anything and everything. ¿No? Tengo un cuerpo que es muy bueno para comer cualquier cosa. And that's going to be a pig's body. ¿No? Va a ser un cuerpo de un cerdo. So therefore, the whole point is, one should be very careful how the subtle body develops in this very lifetime. ¿No? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cómo cómo se desarrolla el cuerpo sutil que tenemos ahora durante esta vida. We can look at a verse that I quoted, I think, one of the past classes. Vamos a ver un verso otra vez que creo que lo cité en una clase anterior. Rishabdev, speaking to his sons, cuando Rishabdev habla a sus hijos, Parabhavastavat avoda jato, yavana jigyasatam atmatatvam, yavat kriyastavat idam manovai, karmatmakam yena sharira vanda. So we have the same word, similar words here at the end, karmatmakam yena sharira vanda. ¿No? Palabras muy similares a las de hoy. Bandhana, Sharira Bandhana, bondage in the material body, es el cautiverio en el cuerpo material, and Karma Atmakam. That means a mind, Mana Karma Atmakam, a mind absorbed in material activities. Significa una mente absorta en actividades materiales. And Prabhupada translates it as a mind colored with fruitive activity. ¿No? Y la traducción en el verso de Prabhupada es una mente que está teñida de actividad fruitiva. So you can color your mind. ¿No? Podemos colorear o teñir la mente. And that will determine the next step, ¿no? Y eso va a determinar el siguiente paso. When the mind becomes influenced by tamaguna, for example, ¿no? Cuando la mente se ve influenciada por tamaguna, this also will reflect in your activities and your behavior. También se va a reflejar
en las actividades y en el comportamiento. And I always say this, and I think it's a fact. Those who always dress in black, it's just tamaguna. No? Los que se visten en negro es tamaguna. Those, the Gothic people, you may know about these. Anybody doesn't know who the Gothic people are? ¿Alguien no sabe lo que son los góticos? Yo sé lo que es el arte gótico, pero no sé lo que son los góticos. Los góticos son los que se visten de negro. Ah, confirmaron. Tú mira en Google, si no lo sabes, y lo haces. Hoy ves mejor en las imágenes de Google, ¿no? Visten de negro. Bueno, y de todo. Cualquier toro negro, velas negras, Hombre del fra, las paredes pintadas de negro, la cama negra, bueno, la cama a veces un ataúd. Sí. No, de verdad. Yes. So they dress in black, everything black, painted black, for those who know. The old days. It always has been an option. You can paint your walls black, have black candles, and live in a black coffin, not in a black bed. Yes, they do this. I like to sleep in a coffin. So, and then, yes, everything black. So then the future will be black. That's what you want, ¿no? Entonces el futuro va a ser negro. Eso es lo que uno quiere. No problem. No? There are planets where really it's dark. Planetas donde todo es oscuro. Yes. Subterranean heavenly planets. No? Hay planetas subterráneas celestiales. The only light comes from the jewels on the head of serpents. ¿No? La única luz viene de joyas que están en las cabezas, las capuchas de serpientes. Of course, these people also like snakes, of course. No, you say wa, because you're in Sattva Guna. But if you're in Tamaguna, a black snake, this is the ultimate ornament. No? Cuando uno está en Sattva, una serpiente negra no es muy atractiva, pero si estás en Tamaguna, eso es el ornamento último. No hay nada mejor que eso. And you can find pictures, people having a black snake around their neck. ¿No? Y puedes encontrar imágenes donde la gente tiene una serpiente negra a través de su cuello. And sometimes, of course, you can kiss the snake if you like. ¿No? Se puede dar un beso a la serpiente, no hay ningún problema. Está entrenada que no muerda. ¿No? It's trained up so not to bite you. So this is mana karmatmakam. It's the mind colored. ¿No? La mente está colorida, teñida. So the idea is it should be purified. ¿No? La idea es que se purifique. And not only coming to Sattva Guna, but to Shuddha Sattva. And no solamente llegar a Sattva, sino a Shuddha Sattva, which is pure goodness, ¿no? La bondad pura, or transcendental goodness, la bondad trascendental. Therefore, what it's all about is to develop Krishna consciousness, not coffin consciousness. O sea, la idea es desarrollar conciencia de Krishna, no conciencia de un ataúd. When the mind is colored by Krishna, ¿no? Cuando la mente está teñida por Krishna o con Krishna, and so then the future is with Krishna. El futuro está con Krishna. And that's what Krishna says in Bhagavad Gita. Whoever remembers me at the time of leaving the body, then he comes to me. So that Krishna dice eso en Bhagavad Gita, que cuando alguien piensa en mí, cuando deja el cuerpo, viene a mí. So that's actually it's not very difficult to understand the process. ¿No? El proceso no es muy difícil de entender. Even in our present life, when we go from one place to the next, ¿no? En esta misma vida, cuando vamos de un lugar a otro, what does it depend on? ¿No? ¿De qué depende? De nuestros deseos, our desires, what we think,
our plans, where we want to do something, ¿no? Depende de nuestros planes, de nuestros deseos, donde queremos hacer algo. So the subtle body will take the gross body from one place to the next, ¿no? O sea, el cuerpo sutil va a llevar el cuerpo burdo de un sitio a otro. And the subtle body changes according to what we think and what we feel and what we want. El cuerpo sutil cambia según lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos. And again, this will change according to our environment. Y eso cambiará según nuestro entorno. Exacto. So therefore, sadhu sangha, the environment of sages or saintly persons is recommended. Por lo tanto, se recomienda un entorno donde hay personas santas, sabios. And not asat sangha. Asat sangha tyaga. The opposite is asat sangha, an environment of people who are either not at all interested in Krishna or are openly atheistic. Entonces, el opuesto es asat sangha, el entorno de personas que o no tienen ningún interés en Krishna o ya abiertamente son ateos. Abhakta. So Chaitanya Mahaprabhu, he himself said that this is what is not recommended. El mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que esto nos recomendaron. Not only that, he said, how do we know somebody is a devotee, a Vaishnava? Alguien preguntó cómo se puede saber. No? Somebody asked, how do we know somebody is a devotee, a Vaishnava? So that's what it was his answer. Esa era la respuesta. That one will give up the company of people who are just interested in sense gratification, who are openly atheistic. Uno va a abandonar a satsanga tyaga. La compañía de personas que o son completamente absortas en la complacencia de los sentidos o son abiertamente ateas. So the environment, sangha, that will determine to a great degree how the subtle body will develop. Entonces sangha va a determinar en un grado alto cómo va a cambiar o desarrollarse el cuerpo sutil. And therefore, it is recommended to be with devotees. Y por lo tanto se recomienda estar con devotos. And if we do this and if we practice the activities of Krishna consciousness, then the subtle body will become purified. ¿No? Entonces, si hacemos esto, nos quedamos con devotos y practicamos, llevamos a cabo actividades conscientes de Krishna, el cuerpo sutil se va a purificar. And the result should be, we can judge this, that it will not be anymore completely absorbed in fruited activity, ¿no? Y el resultado debe ser, y lo podemos juzgar, comprobar nosotros mismos, que la mente no estará más tan absorta en actividades fruitivas. As Prabhupada points out in the purport at the end, as long as we have a material body, we have to do some material activity to, so it can survive. O sea, como si Prabhupada señala al final del significado, mientras tenemos un cuerpo material, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer algo para que sobreviva. But he said that it should just be limited practically to how he says, that one just one should accept material activity only to maintain body and soul together. ¿No? Deberíamos limitar nuestras actividades materiales a las indispensables para mantener juntos el cuerpo y el alma. So that means that's not 24 hours a day. ¿No? Eso no es 24 horas al día. It's
actually very short periods of time. We have to eat, we have to take rest, we have to maybe do something to earn some livelihood, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que descansar, quizás tenemos que hacer algo para ganarnos la vida, but there should be time left over, enough time to engage in Krishna's service, pero debe haber suficiente tiempo para ocuparse en el servicio del Señor. And in this way one can get relief from the reactions of material activity. Y de esa forma nos aliviarnos de las reacciones de las actividades materiales. And then there's great hope that at the time of leaving the body, the subtle body will not be colored by fruitive activity, ¿no? Entonces está la esperanza que cuando dejamos el cuerpo sutil no estará teñido, colorido con actividad fruitiva, but it should be or will be absorbed in Krishna. Debería o estará absorto in Krishna. All right, so we have 5 minutes, tenemos 5 minutos para algún comentario o pregunta. Con el cuerpo sutil también va la mente y la inteligencia. So, does with the subtle body go the mind and the intelligence? So my question is, what is the subtle body? Entonces mi pregunta es, ¿qué es el cuerpo sutil? Mind, intelligence, and ego. ¿No? Son 3 cosas. There are 3 things that compose the subtle body. Hay 3 cosas que componen el cuerpo sutil: la mente, la inteligencia y el ego. El ego falso. El ego. That's the original subtle body. Then when it becomes contaminated, it becomes a false ego. ¿No? O sea, originalmente es un ego verdadero y cuando se contamina se llama ego falso. Yeah, of course, in the material world it's called the false ego. En el mundo material se le llama el ego falso. But it should, when it becomes purified, it becomes the real ego. ¿No? Cuando se purifica se convierte en el ego verdadero. So what is the real ego? ¿Qué es el verdadero ego? Jai, Mahalakshmi sabe mucho. Suficiente. Yes, that's the real ego. One is a servant of Krishna. That's all. No, eso es todo. And if it's false, then, wow, so many things we imagine we are. ¿No? Y cuando es falso, tantas cosas que pensamos que somos. And the first erroneous understanding, ¿no? el primer error es, I'm a woman, I'm a man. Soy hombre, soy mujer. You're not that. No lo somos. We are servants of Krishna. And that may be anything. Y eso puede ser cualquier cosa. So the subtle body is composed of these 3. ¿No? El cuerpo sutil se compone de los 3. And the mind, again, is thinking, feeling, willing. Y la mente es pensar, sentir y desear. So generally, therefore, we hear so much about the mind. Por lo tanto, escuchamos tanto acerca de la mente. Savai Mana Krishna Pararavinda Yor. So Maharaj Ambarish, first thing he does to concentrate the mind on Krishna's lotus feet, ¿no? Lo primero que Maharaj Ambarish hace es enfocar la mente en los pies del loto de Krishna. Manmana Bhavamat Bhakto, Krishna recommends 2 times in Bhagavad Gita. Krishna recomienda 2 veces eso, Manmana, think of me, piensa en mí. And then we have, as we mentioned, the 8th chapter, hemos mencionado el 8º capítulo, where Krishna says, if you think of me at the time of death, you come to me. ¿No? Si piensas en mí, cuando dejas el cuerpo, vienes a mí. And
if you think of anything else, there you go. Y si piensas en cualquier otra cosa, allí vas. So the mind is, it's called the center of the senses, ¿no? Se dice que es como el centro de los sentidos. And most of the time, the mind becomes agitated, and then it wants to act through one or enjoy through one of the senses, ¿no? Muchas veces la mente que se agita y entonces quiere actuar a través o disfrutar a través de algún sentido. No, you think of some whatever enjoyment, ¿no? Uno piensa en algún tipo de disfrute, vamos por ahí, vamos. You want to eat something, you think of eating, and then sometimes people drive 100 miles just to go to a specific special restaurant. La mente piensa en comer algo especial y la gente va 100 kilómetros a un restaurante muy especial, específico, para comer alguna cosa muy específica. No? Five star, whatever. 5 estrellas, ahí vamos. Or even, there are so many extremes. There was one pianist, how do you call it? Pianista, no? Pianista. He had a special desire to eat some kind of fish, anyway. Tenía una predilección, ¿cómo se dice? Predilección de algún tipo de pescado. So he was having a concert in New York, tenía un concierto en Nueva York. And then, because he had the money, this type of fish was flown in from Norway, just so he could have, after the concert, his meal with that fish. ¿No? Entonces, como tenía el dinero, este pescado fue con avión llevado hasta Nueva York para que después del concierto podía comer su plato favorito. So the mind wants something, and then you make all kinds of arrangements to get it. ¿No? La mente quiere algo. O sea, está todo conectado, los sentidos con la mente, y uno hace cualquier arreglo para conseguir lo que uno quiera. And we know this also from our own experience. Sometimes we want something, and then there may be some obstacles, but we do anything and everything to get it. ¿No? A veces queremos algo y hay obstáculos. Hacemos cualquier cosa para obtenerlo. So it's and if the mind is controlled, then who cares? ¿No? Si la mente está bajo control, uno se siente más pacífico, ¿no? You are more pacified. And if the mind is agitated, you are living in hell. ¿No? Si la mente está agitada, uno puede vivir en un infierno. Especially, the mind has so many desires, and you cannot fulfill them. ¿No? Y si la mente tiene tantos deseos y no se pueden satisfacer, that's a suffering condition. Esa es una situación de mucho sufrimiento. So therefore, detachment is recommended. Y por lo tanto se recomienda el desapego. Then in any condition of life, if you're satisfied, basically chanting Hare Krishna, thinking of Krishna, and just keeping body and soul together, then so many problems are solved. ¿No? Si uno se limita a prácticamente, sí, como se recomienda, mantener cuerpo y alma juntos, y la mente está absorta en cantar a Krishna y hacer cosas devocionales, entonces uno se queda pacífico y sin tantos problemas. Okay, anything else? ¿Algo más? Sí. Does that mean that the subtle body is also eternal? Yes. Quiere decir que el cuerpo sutil también es eterno. The question always comes up. Ese tipo de pregunta siempre viene. So the soul, therefore I said, we shouldn't think as some people think. So there is the subtle body, the gross body, and the soul. Yes, they are there, but the soul is just something different and floating around
and has nothing to do with mind or intelligence or the senses, etc., etc. No. The soul, by nature, is a person, no? El alma, por naturaleza, es una persona, como Krishna. And it's part of Krishna. He is part of the Krishna. So whatever Krishna has, we have. Todo lo que Krishna tiene, nosotros tenemos. That's why we have it. Por eso lo tenemos. So the Supreme Person, there's senses, there's mind, there's intelligence, there's ego. Everything we know now also, that's there originally. ¿No? O sea, todo lo que ahora conocemos, la mente, la inteligencia, el ego, el cuerpo, los sentidos, también existe originalmente. So the pure form of the soul has a pure mind, a pure intelligence, a pure ego, and pure senses. Entonces el alma espiritual en su estado puro tiene una mente pura, una inteligencia pura, un ego puro, sentidos puros. And that's the whole process. Now it's contaminated. ¿No? Eso es el proceso. Ahora está contaminado. So how to purify this? And then one can live in a spiritual existence. Como purificarlo, y cuando eso sucede, uno puede vivir en una existencia espiritual. I think it's this thing here. No, it's nothing. Oh, it's this one. My God. Clear, no? Yeah. Okay. So that's because that's sometimes also people, they're not very much convinced about spirituality. ¿No? A veces la gente no está muy convencida acerca de espiritualidad because they have a conception that, the soul is something different, and there's no mind, no intelligence, no senses, no body. So what is it? And now I'm enjoying with what I have. I better stay here. I don't want to have like a flame or something just existing somewhere in the heavens. No. So what you're going to do all day long? A veces la gente tiene ese concepto un poco no muy claro qué significa ser alma. Como a veces se describe, ¿no? Al alma como una llama en la presencia de Dios. Y uno piensa, ¿y qué voy a hacer todo el día ahí? Simplemente como una llama ahí delante de Dios, y qué, más vale me quedo aquí, ¿no? Aquí tengo tantas cosas que se pueden disfrutar, por lo menos, ¿no? El comer y beber, ir al cine y no sé qué, tantas cosas. Y ahí solamente como una llama, ¿no? Es un poco aburrido, no me interesa. No, we should understand. You didn't say all that in English. I didn't say this in English? No. Oh, what a shame. This wrong idea that you're just a flame in the presence of God. So then what are you going to do all day? Just stay there as a flame? So here is so much enjoyment, so many things to do. So therefore one may not be much inclined to a spiritual life, because it's not clear what are you going to do all day for eternity. That's even worse. It's going to be eternamente, es peor. So, no, therefore Krishna consciousness means there's pastimes, se pasa el tiempo muy bien. There are pastimes that are enjoyable. So, anyway, we can go on and on putting this thing here. So everything is here. And if we study Srila Prabhupada's books, we'll understand these things. And it should be very clear, ¿no? Cuando estudiamos los libros de Prabhupada, lo vamos a entender. Y todo debería ser bastante claro. So, it's too late now already. So, thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.